In the last class, we have obtained the expressions for the transmitted electric field and reflected electric field in terms of incident electric field E0I. Where this parameter beta, we introduced this parameter beta is equal to mu1 v1 velocity in medium 1, mu2 v2 the parameters of medium 2. Now today I am going to introduce two new parameters, reflection coefficient and transmission coefficient. So that is we are going to connect these boundary conditions to optics. We are going to express these ideas in terms of the refractive index of that medium. So for this we make a small assumption that mu1 is equal to mu2 is equal to mu0. That is, the permeability are very close to their vacuum value. We know that for most of the material, the permeability is very close to mu0. ഈ mu1, mu2 പല മീഡിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ mu1 വരുന്ന ചേഞ്ച് വളരെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. That is very close to mu0. So we are making this approximation. mu1 equal to mu2 is equal to mu0. So beta become mu1 equal to mu0, mu2 is equal to mu0. So they got cancelled. So this is beta is approximately equal to v1 by v2. Now we know the refractive index n is equal to c, velocity of light in vacuum divided by velocity in that medium. So v1 can be written as c by n1, v2 is 1 by v2 is n2 by c. So c cancels, we can write this is equal to n2 by n1. So beta in terms of refractive index n2 divided by n1. Now in terms of refractive index we can rewrite equation 6 and 7. In equation 6 we have the transmitted electric field is equal to 2E0I divided by 1 plus beta. So beta is n2 by n1. So 1 plus n2 by n1 that is equal to if you multiply this with n1, so the denominator we have n1 plus n2 divided by n1. So this n1 goes to numerator. So 2n1 divided by n1 plus n2 is 0I. So similarly, the reflected field E0R is equal to 1 minus beta divided by 1 plus beta. So beta is n2 by n1. So 1 minus n2 by n1, 1 plus n2 by n1. If you cross multiply this, numerator become n1 minus n2 divided by n1. Then here n1 plus n2 divided by n1. So the n1 in the denominator cancels on both sides. We'll get n1 minus n2 divided by n1 plus n2 is 0I. Reflected field in terms of refractive index and incident field. Now let me define the reflection coefficient. The reflection coefficient is defined as the intensity of so it is the ratio of reflected intensity to the incident intensity. So reflection coefficient is defined as the ratio of incident intensity divided by reflected intensity divided by incident intensity. So intensity, we know intensity I is equal to half epsilon v E0 square. In terms of electric field, intensity is half epsilon v E0 square. So reflected intensity is equal to half ഇവിടെ വരുന്നത് മീഡിയം 1-ലാണ് വരുന്നത്. So epsilon 1 v1 E0 reflected intensity E0 r square. Then incident intensity half incident fieldum reflected fieldum medium 1-ലാണ്. Reflect ചെയ്ത് medium 1-ലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. So here also epsilon 1 v1 E0I square. So we can write r is equal to here these terms cancels and E0 r square divided by E0I square. So what is E0 r square? E0 r square is this term square plus this square divided by E0I square. So E0I square on both cancels, we will get the square of this coefficient. So n1 minus n2 divided by n1 plus n2 all square. So reflection coefficient is the ratio of reflected intensity to the incident intensity, that is expressed in terms of refractive index only. That is equation 10. Now the transmission coefficient can be defined as intensity ratio of intensity of transmitted intensity divided by incident intensity. So this is equal to half transmitted wave medium 2-ലേക്കാണ് പോകുന്നത്, റൈറ്റിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്, മീഡിയം 2-ലാണ്. So its parameters are epsilon 2 v2 E0 t square. Then incident intensity same as here. So half epsilon 1 v1 E0 I square. Half cancels, you will get epsilon 1 v1 epsilon 2 v2 divided by epsilon 1 v1
then E0 t square divided by E0 I square. E0 t square is given by this square plus E0 I square divided by E0 I square. So E0 I square cancels, we will get the square of this parameter. So square of 2n1 divided by n1 plus n2. Now I am rewriting this term epsilon 2 v2 divided by epsilon 1 v1. Epsilon 2 v2 divided by epsilon 1 v1. Let me multiply both the numerator and denominator with the mu. So we assume that mu2 is approximately equal to mu1 is approximately equal to their vacuum value mu0. So and ഇവിടെ mu2 ഇവിടെ mu1 multiply ആണ്, both are equal, so both are almost equal. So I am doing this exercise. So epsilon 2 v2 divided by epsilon 1 v1, and we know 1 by mu1 v1 is equal to v1 square, velocity in the medium. So 1 by mu1 v1 is v1 square. Similarly mu2 v2 is 1 by v2 square. So this become v1 square divided by v2 square into v2 by v1. So this become v1 by v2, and we have refractive index n1 is equal to c by v1, n2 is equal to c by v2. So v1 by v2 is n2 by n1. So transmission coefficient is epsilon 2 v2 divided by epsilon 1 v1, that is n2 by n1. So n2 by n1 into 2n1 square, that is 4n1 square divided by n1 plus n2 whole square. Okay. So this become 4 times 1 n1 cancels, n2 is here, 4n1 n2 divided by n1 plus n2 whole square, that is equation 11, that is transmission coefficient in terms of refractive index only. Now we can add reflection and transmission coefficients, that is equal to r is given by n1 minus n2 whole square to n1 plus n2 whole square. T is given by equation 11, this expression. Now if you expand this square, n1 square plus n2 square minus 2n1 n2, then here 4n1 n2, numerator are same, so n1 plus n2 whole square. So here minus 2n1 n2 plus 2n1 n2, so this become plus 2n1 n2. So n1 square plus n2 square plus 2n1 n2, that is n1 plus n2 whole square. So both numerator and denominator are same, so we will get 1. So r plus t is equal to 1, that is what we are expecting. ഒരു കൺസർവ് ആവണം, എനർജി കൺസർവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് കൺസർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ടോട്ടൽ വരുന്നതിൽ നിന്ന് 1% ആണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻ്റെയും സം എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 100% ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. Now let us do a practical example. Consider an electromagnetic wave or light entering from air to a glass plate. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന വിൻഡോയിലൊരു എക്സാമ്പിൾ, പുറത്തുനിന്ന് സൺലൈറ്റ് വിൻഡോ വഴി നമുക്ക് വരാണ്. അപ്പോൾ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, എത്ര റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. സോ മീഡിയം 1 ഈസ് എയർ, ഇറ്റ്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദി സെയിം ആസ് ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ വാക്വം. സോ n1 ഈസ് 1, medium 2 is glass, so n2 can be taken as 1.5. So if you work out r and t, r is given by n1 minus n2 divided by n1 plus n2 whole square. So if you substitute these values and work out, you can see it is 0.04, and t is 4n1 n2 divided by n1 plus n2 whole square. You can see it is 0.96, and these two will give you 1. 0.04 and 0.96 will give you 1. So this shows that only 0.04 means 4%. 4% of incident wave is reflected and 96% is transmitted. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം? ചില ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മിറർ ലൈക്കാണ്, അത് കൂടുതൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, കൂടുതൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ ഗ്ലാസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം, എത്ര ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഈ വാല്യൂസ്, എയറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ എത്ര റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, എത്ര ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ റിമെമ്പർ, ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിതെല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടൈമിലാണ്. ഇവിടെ യൂണിഫിക്കേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്, ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാരാമീറ്റർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ്
അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് യൂണിഫൈസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് electric, magnetic and optics, all these three are unified in Maxwell's equations. That is the beauty of Maxwell's equation.